Good morning, everyone. TV. Today, we like to present to you our homegrown Master Xian Jie. He's our resident Caucasian monk who just came back from Taiwan. He's been away for over a year. And he went over to Taiwan to learn the language and to try to learn about the Buddhist Vinaya, which is the rules of morality of bhikshus, of the left-home people, especially the monks. So I thought that since still fresh in his mind, I'd like to ask him to come up and speak to us about his trip and his experience, what he learned about Taiwan, Buddhism, and in particular Taiwanese meditation practices at the temples he's visited. All right? So here we are. Master Xian Jie. His background is he practiced Zen for 10 years in at a different temple. He came to our temple to learn about Chan, and he decided to devote his time on Chan because he got a lot more out of Chan than his Zen practice. And then he thought of, he asked me for my opinion. He says, I would like to spend more of my life, to devote my life to use Buddhism to help people. So is it a good idea? I said, yes, it was a good idea. And so I talked him into becoming a monk instead of following the Japanese tradition of being a lay person, a monk who is kind of a lay person, a family in the Zen tradition. Thì thầy trước là thầy tu người thiền, cách đây thiền Nhật Bổn, Zen cả 10 năm trời. Xong rồi thầy qua gặp chúng ta là thầy cũng học về cái thiền và thiền tông bên người Trung Hoa ra sao. Và thầy bỗng bỏ qua cái thiền tông bên mình là tại vì cái kết quả nó lớn hơn bên kia nhiều, nó lẹ hơn nữa. Thầy mới hỏi ý kiến thầy là muốn bỏ cuộc đời của mình ra để mà dùng cái Phật giáo để giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ đời. Thì là nên làm cái gì? Thì nói cái đó rất là tốt, tốt hơn hết á. Ông nên xuất gia, đừng có theo kiểu thiền tông Zen Nhật Bổn, nó nửa người nửa ngợm, nên xuất gia rồi mà học. So I don't know if he remembers this. You remember this? I said, you might as well leave the home life for 2 or 3 years and return to lay life. You learn a lot more than practicing your entire life in Zen that in that Japanese tradition. Did I say that, something like that, right? Yeah, I think you said something like that. Or you said you can always just, return. Yeah, back off. Yeah, back off. If you feel like
something missing in a monk's life, back out, and at least you learn a lot more than you could if you were to follow the other tradition. Thầy nói cũng hơi ngược đời một tí. Thầy nói là ông không chắc, thầy hiểu ông không chắc, nhưng điều ông muốn ông xuất gia rồi chừng nào 2-3 năm sau mà ông nghĩ mà ông thấy mà không hợp, ông trở về lại làm người tài gia theo Zen, truyền thống Zen, thì ít nhất ông học hỏi được cái thiền này còn nhiều hơn mới thể học cuộc đời ông ở bên kia nữa. And it's in 5 years now. So what does it mean? In những 5 năm này. Does it mean that, you know, so we keep at it for a little bit longer. Yeah, try a little while longer. And they tiếp tục con đường này thêm tí nữa thử sẽ ra sao. All right, there you go. Good morning, all Buddhas and Bodhisattvas and Great Master Shin Hua and Master and everybody here today. Chư Phật Bồ Tát, thưa ngài Tiến Hóa và quý vị. So it's good to be back after being gone for over a year. Rất sung sướng khi có vẻ trở về lại đây sau khi đã đi 1 năm này, hơn năm này. You recognize many faces here, old faces and new faces? Yeah, of course. Yeah, recognize the old faces, and I know I've heard over the talks on the MP3s that I know there's a lot of new people. So now I get to see some of mấy người cũ, the new faces. Số người lớn rất là nhiều. Okay. The people, you know, people who actually old timers and new timers who actually very even more diverse group than before he left. Cái đạo tràng mình nhiều người tới hơn và nhiều người từ nhiều người khác nhau nữa. Okay. Some of them come very regularly from very very far away. It's like a pilgrimage for them. Nhiều người lái xe xa lắm, mỗi tuần lái xe 2-3 hours each way. So yeah, I look forward to meeting all of you who I do not yet know. Thì là muốn có cơ hội gặp cái vị, biết cái vị nhiều hơn, mấy người mới đó. So well, I'm not really prepared to speak about anything in particular today, but I guess không có được chuẩn bị thôi. Tại vì thầy phút cuối mới hỏi, it's a last minute decision. But why is that? Tại sao như vậy? Why is that? That's part of our training, I suppose, to just be. It's different because I asked Master Xianjie to start giving 10-minute talks on Sundays. Tại thầy đã bảo cho thầy Hiền Giới biết lúc trước là sẽ nói pháp 10 phút Chủ nhật. Mỗi Chủ nhật nói pháp 10 phút. So he's been forewarned on Sundays, but Saturdays, all of a sudden today he's asked to come up and speak. Ngày hôm nay bỗng nhiên ngạc nhiên, rất là bất ngờ mà bị mời lên nói pháp. What for? It's part of the Chan training. Cái đó là cái thiền tông. Okay. You speak your mind. You speak what crosses your mind. Cái nó nghĩ gì mình nói đấy. Okay. So that is less. You become more. The talk is about. To me, is about more real, more sincere. Đối với thầy, khi chuẩn bị như vậy đó, thì mình phải nói cái tâm của mình phải nói cái lòng, cái sự thật của lòng của mình. Okay. And feel free to ask him questions, by the way. Mời quý vị thoải mái mà hỏi thầy câu hỏi. Yeah, sure. If you have, I mean, I can speak a little bit about just my experience in Taiwan. But yeah, feel free to ask questions about it, especially since I haven't, prepared anything to speak about it. Be glad to just respond to
And you speak of your impressions, you see. You don't think. Bớt suy nghĩ, chỉ nhớ những cái gì mà quan trọng để nói. Whatever sticks in the mind, you speak about it. It's more to me more interesting. But as far as Chan or meditation practice in Taiwan, I really wouldn't know what to say because that's not what I went there to study, not what I was trained in over there. My purpose in Taiwan was to study some of the precepts, and which I really only kind of started to scratch the surface on. I spent the majority of the time struggling with the language, especially at the beginning. Thì thầy không biết này, thì mục tiêu của thầy là qua bên kia để mà học giới luật, mà tại tiếng Hoa nó hơi khó đối với thầy tí, thành ra đa số thời gian là phải không hiểu được gì nhiều. So as far as their meditation practice, there are some temples that do focus more on meditation. But I haven't spent much time at those. The temples that I spend more time at, they usually practice some meditation as part of their daily schedule, but it's pretty minimal, and it's not a big part of their practice. Có vài chùa bên kia họ chuyên tu thiền, còn những chùa thầy tới là họ chỉ tu ít thiền lắm. Which temples are over there, you heard of practice chant, practice meditation? It's the Zhong Tai Chan Sư. Bên kia là Trung Tái. They have a branch here in Pomona, I heard. It's very pretty branch. Have you been there? Anyone been to the Trung Tai branch? If you want a nice temple on 3 acres piece of land in Pomona, it's very, very nice. It's very nicely done. Ở Pomona nó cách có mảnh đất là 3 mẫu, xây cất cái chùa xinh đẹp lắm. It's a meditation thing. Okay. What else? I think Dharma Drum also they have more of a and then Dharma Drum Phá Gu is also strong in Taiwan because the late Sheng Yen, tại vì Hòa thượng Thánh Nghiêm, he's made a name by practicing Hoa Thổ. Nổi tiếng là tại vì thường còn sống thì tu tham Phật đầu. Okay, and he has a temple here, I believe, in El Monte. Có cái chùa ở đây nè, El Monte. He also has a branch in New York. Có một cái chỗ bên Nữ Ước nữa luôn nè. And he's quite famous. Yeah, they're very rich, by the way. These meditation temples, they are very, very rich. Mấy cái chùa thiền họ giàu vậy sao? One of the richer temples in Taiwan. Sheng Yen is one of the 4 big masters in Taiwan. Ngài Thánh Nghiêm là một trong 4 đại hòa thượng bên kia là giàu lắm. There are 4 very big monks. And then Trung Tai now has the biggest temple in Taipei, in all of Taiwan, who receive numerous architectural awards. Rồi cái chùa Trung Tái, Trung Đài đó là nổi tiếng, lớn nhất ở bên Đài Loan, Đài Bắc đó, mà có nhiều cái được giải thưởng về kiến trúc nữa. Okay. All right. Yeah, but in our tradition, we don't call them chant. Vì trong thiền truyền thống chúng ta không gọi đó là thiền. So you didn't miss much. Để thành cái vị ông này không cần tới mấy chùa đó làm cái gì. So I didn't see any of practice at either of those places, although for both of those temples, the Dharma Drum and the
Zhongtai Chan Temple. I just visited for probably a few hours each, so I just saw the temple just to get a feel for it. And how did it feel? Ông chị không biết gì nhiều, chỉ tới viếng thăm vài tiếng đồng hồ thôi. Very big, very nice temples. And pictures? I don't know if I took any pictures. Cái chùa lớn nó đẹp lắm. But the Zhongtai Chan Temple is got like it's built sort of in the shape of a seated Buddha. So it has like a big base and then a large sort of tower that goes up, which is like the trunk of the seated Buddha. And so they have a lot of these layers, and then as you go higher up towards the top, they have some really beautiful. At the top, there's like a glass curtain. So the top room has a huge wall of glass panels connected together. It's like a curtain, so it can move in an earthquake. And then inside there, they have another, I don't remember exactly what's in there, but then they light it up, and at night, the temple that I was staying at is in the same town, in Puli. So you can see their temple from our temple. And at night, it lights up. It's supposed to be like shining the Buddha's light out across. But that's a smaller temple compared to the one they built in Taipei, right? No, that's the big one. Oh, that's the big one in Puli. In Puli. Okay. Cái chùa này lớn lắm, trong cái hình, cái tư thế của cái ở dưới thì giống như cái tư thế của ngồi vậy đó. Thành ra cái phần dưới thì nó to và nó nhỏ lên từ rất là đẹp, rất là trang nghiêm, đẹp lắm, sang lắm, giàu lắm. It's a very expensive. He built it in 10 years or something like that, which is extraordinarily fast. Ông Hòa Thượng ông xây cái chùa này tốn 10 năm là xây xong, rất là lẹ. Okay, very meticulous. He oversees everything, every single detail. Mỗi cái chi tiết là ông Hòa Thượng ông lo hết, giỏi. He's very very particular. Okay. So what's your impression of him or his disciples? I only met maybe one nun who took us on a tour. They have tours there. So like on the weekends, there's a lot of people come that just come and not necessarily even Buddhists, I guess. They're just people that come to see the temple, and they take them on the tours throughout the temple. Oh, I forgot to tell you. Thầy quên dặn ông này. Thầy hỏi cảm tưởng ông ra sao? Forgot to tell you. You go to a Chan temple, okay? You meditate with them first of all. Thứ nhất là tới thiền viện á, là quý vị phải ngồi thiền với người ta. First thing you meditate with them, with the head monk or whatever the monks are. Okay. Tới chùa thiền viện để ngồi thiền với họ, nhất là mấy ông dẫn đầu đó, đứng đầu đó. Thì ngồi thiền thử ra sao? That you can tell a lot from sitting with them. And number two, you eat with them. Cái gì là ăn với họ. Okay. See how they eat, what they eat. Để coi họ ăn cái gì và họ ăn cách nào. Okay. Now you know. Okay. Well. You went to a week to what is it? Bao Lý in Lantau, right? Oh yes, yeah. Rồi thầy nó qua bên Hồng Kông một tuần giữa cái thiền thất. He was doing a Chan Chi in Bao Lý, cái chùa Jewel Forest in Hong Kong. The big Buddha. You heard of big Buddha? See, have you met Bosco? That guy is from Hong Kong. Yeah, but he's a Catholic, so he doesn't know anything. Ông này, ông người Hồng Kông, ông trước ông người Công giáo, ông không biết gì về Phật giáo. But a humongous Buddha statue there, and 10 minute walk away is a temple of Master Sheng Yi. Thì cái tượng Phật lớn mà ngồi bên Hồng Kông nổi tiếng đó, khắp thế giới đó là trong nội có 10 phút đi bộ thôi đó. Thông thái đi bộ tới được chùa vừa gọi là chùa Bảo Lâm của ngài Thánh Nhất. Okay. Sheng Yi, late Master Sheng Yi is a patriarch of our lineage. Ngài Thánh Nhất là một cái tổ sư dòng Quy Ngưỡng chúng ta. He is a certified patriarch of the Wei Yang lineage. Ngài là một cái tổ sư dòng Quy Ngưỡng. I was there too
about 3 days and I ran away in fear. Ở đó có ba ngày thầy bỏ thầy chạy. For a week, you see how much more courageous he is. Thầy đó thiền giới thầy đó ở đó một tuần luôn, tu một tuần luôn. Trong thiền thất biết thầy thiền giới là can đảm hơn thầy biết chừng nào. And you did one week Chan Chi. What's your experience? Thầy tham dự một tuần của thiền thất ở đó luôn. May want to speak about that on Vietnamese TV program, which you'll be on in about a few weeks. Yeah, that was interesting. It was the only time I participated in a Chan retreat on the time I was away. It wasn't in Taiwan, but at this temple in Hong Kong. Why is that? Taiwan has no Chan Chis? I'm sure they do at some of those. Yeah, I'm sure they do. But you had recommended the Baolin temple as being a good place, and I had to go to Hong Kong anyways. Không có duyên mà tới tham dự mấy cái thiền thất ở bên Đài Loan. Next time you should try to go back to the Chan Chi in Trung Thai something. Those so-called famous places in China. There's the temple by Master Sư Hạng, which is he's a very good level. Có ngài Từ Hàng bên Đài Bắc in Taipei. His disciple, the monks are no good apparently, but the nuns are pretty good. Mấy ông sư thì hơi dở một tí, cái bà sư thì giỏi. Là như cô đó giỏi lắm. She's a pretty good level. And higher than the monks in Taiwan. Cao hơn mấy ông sư ở Đài Loan. Should go there for if you have a chance, go back there if they have a Chan Chi. Qua từ họ có tổ chức thiền thất hay là không? But I recommended he went to Master Sheng Yi's temple in Hong Kong. Thì khuyên thầy giới là nên tới cái đạo tràng Bảo Lâm bên Hồng Kông đó, cái đạo tràng, tại vì dòng của mình mà, it's our lineage, to see how they train. Để coi từ họ tu ra sao. And well, there was only one monk there, living there at the time, mostly nuns. And then there were a few other monks that would kind of come and go, either stay for short periods, or maybe I think one of them lived at a nearby temple and would come occasionally. So mostly nuns? It was mostly nuns. Thì bây giờ lúc mà thầy giới qua đó, thì mới gần đây đó, thì cái chùa Bảo Lâm trở thành mấy ni cô ở, có một cái ông thầy ở đó. Okay. What does he do there? Tăng cha? What does he do? Yeah, this is the Tăng cha. But the Tăng cha we cannot live by himself. He was the only one living there. Really? Yeah. And the rest is nuns? That's Yeah. kind of strange. It's frowned upon in our tradition. The monk don't live by himself. Surrounded by nuns. They kind of have two separate areas. So he does like evening ceremonies separately. Still, it's a stone's throw away, right? Yeah. It's just, back and forth, like you take a stone, you throw away a message, and then they throw back a message, or you take a rubber band and you go like this. It works as well. So that's why we don't usually in our tradition we don't live that close. Thường bây giờ có một công sư ở đó thôi. Đa số cái chùa đó bây giờ đạo tràng bây giờ là của mấy ni cô ở nhiều hơn. Thầy nói cái thường trong cái truyền thống thiền tông ta né chuyện đó, không có ở như vậy. Okay. All right. And so what happened? What happened to the Chan Chi? Thiền thất là sao? Their Chan Chi, nobody actually sat the whole schedule. It was sort of seemed like pretty optional. Like people would come and go. So they had a schedule that was. Is it 100-day Chan they're famous for? They do that in the winter. This one was 3 weeks, I believe, the summer or the spring or something. It was 3 weeks. They do the 100 days in the winter. Thì cái chùa này, cái đạo tràng mà họ tổ chức mỗi năm á, là tổ chức 100 days or 100 weeks? No, 100 days. I think it's not 100 weeks. 100 weeks is like 2 years. Days. Yeah, 100 days. No, that's too much. I think I don't remember, but definitely not 2 years. It's around. Yeah, it's 10 cheese, 70 days. Yeah, that's right. It's about 100 days. Yeah,
Thường thường là họ tổ chức 100 ngày của thiền thất. My master also used to organize it in San Francisco too, 100 days. And they don't do it anymore because no one practices, no one participates fully. Trước Ngài Tiến Hóa cũng tổ chức cái thiền thất 100 ngày, rồi sau này không tổ chức tại vì ít người mà tới tu lắm. Okay. So anyway, so they still practice. You still do it in the winter once each year. Thì cái chùa Bảo Lâm đó là mỗi năm đều tổ chức thường lệ là mùa đông á, tổ chức 100 ngày thiền thất. So để thầy tới trong lúc mùa hè là còn có 3 tuần thôi. So it's 3 weeks during the summer. And the schedule is what? Their schedule starts at 4 and goes until 9:30 or 10 at the latest. 4 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. 10 in the morning or 10 at night? No, 10 at night. 10 tối chứ không phải 10 giờ sáng. Their sits. I know you Americans are soft. That's why we need to clarify for you. Thầy biết cái vị là yếu, thành ra tưởng là 10 giờ sáng, gót là 10 giờ tối. 4 in the morning until 10 p.m. 4 giờ sáng cho 10 giờ tối. And they have the sits usually start with a 1-hour sit, like when they start a block, but then the sits get shorter. Bắt đầu thầy ngồi 1 tiếng đồng hồ. And then you stand up and walk for 20 minutes. Yeah. And rồi đi nhiều 20 phút. And then the next sit sounds like us, giống như mình vậy đó. And then it gets shorter. Rồi từ từ nó cục lại. So you have like a 45 minute sit. I wonder why. Tại sao cục lại vậy hả? Nhiều để control yourself. Be respectful. Phải cung kính một tí. And get shortened to how long? Từ từ nó cục lại còn bao nhiêu? 10 minutes? The shortest were 30 minutes. Half an hour. Wow. That's still torture. Vẫn là đau đớn dễ sợ lắm. Đừng có cười họ. All right. But some people would sit through the walking break, so you could sit. Có nhiều người vẫn ngồi. The nuns or not the monks? Just the nun. And really, Mexico. it's only the one. Yeah. Only the one. And then monk would sit through as well. No, he was doing the you say that ringing the bells, and he would usually go out during the walking breaks. So just there were some nuns, a few nuns that would consistently be. Any Caucasian nuns? Yeah, they do. There's some European nuns, I understand, yeah. Not from America, from Europe. I think maybe from England. England, yeah. Có một vài sư cô từ Âu Châu qua, như là người Anh, or Netherlands or something. I noticed that when I was there too. This is impressive. The Europeans make it to that Wei Yang training when Master Sheng Yi was alive. Lúc thầy viếng thăm đó, thì lúc Ngài Thánh Nhất còn sống đó, còn tại thế đó, thì có một vài sư cô người da trắng tới tu, thường trực. It's very rare to see that the Caucasian, I was about to say white, but let's be polite. The Caucasian nuns can like it, and actually they love it. Lúc thầy tới mấy cái sư cô người da trắng đó, thầy thích cái đó. They really enjoyed it. It's pretty intensive. Họ tu gắt gao hơn. It's a more intensive training and any other meditation places in Taiwan. Tu còn gắt gao hơn mấy cái chùa Hồng Kông hoặc Hong Kong, hoặc là chùa bên Đài Loan. Okay. Most people, when they hear 100 days chant practice, they run away. Đại đa số quý vị mà nghe tới 100 ngày thiền thất là ai cũng bỏ chạy. And yet they do it every year. That's a norm for them. Thành thường thì làm như vậy. Okay. Yeah, I was told there really in Hong Kong there apparently no other, or maybe one other Chan temple. The Baolians, the one that's right next to the big Buddha. Apparently they practice some Chan, but just those two, aside from those two. Really? Oh yeah, but that temple is like commercial temple. They don't practice Chan. That's not true. Yeah.
Rồi cái I did chùa go. I went there when they're handling the big Buddha. So the temple where the big Buddha is, they're taking care of the big Buddha. Actually, very commercialized. Excuse me, Bosco. It's very commercialized. They sell incense. Okay. Cái chùa mà ngay cái tượng Phật lớn đó, họ thiệt ra họ hơi thương mại một tí. Họ lo tiền bạc buôn bán nhiều hơn là tu. Thầy Thiên là họ tu thiền. I know them. Master Sơn Yi practice meditation. Thầy biết bên chùa Ngài Thánh Nhất Bảo Lâm đó họ tu thiền. Okay. You hear of the practice of they organizing 100-day chant regularly every year. You know it's for real. Một cái chùa mà dám tổ chức 100 ngày thiền mỗi năm đó là dữ lắm. Okay. Yeah. Because you can't fake it. Ngồi 100 ngày không thể nào mà bịp đời được đâu. Ngồi là khùng. You sit for 100 days, you go crazy. Yeah. Ngồi 100 ngày là phiền lắm. You have a lot of problems. Yes. So the schedule 4 to 10. Nên bắt đầu từ 4 giờ sáng tới 10 giờ tối. And then what? What else they have? Do you have a break in the afternoon? Yeah, you do have an afternoon break, and you have a little work section in the morning for maybe an hour. Buổi sáng nghỉ 1 tiếng làm việc, buổi chiều nghỉ buổi chiều nghỉ thêm nữa. Okay. So it's about 8 hours sit. You say? The total sitting? Yeah, at least 8, maybe a little, 8 or 9. Còn 8 ngồi thiền 8 giờ đến 9 giờ một ngày. It's still a lot of hours. Khá nhiều. What else stands out? Có gì lạ nữa? And they have the 15-minute meal which you've talked about. What? 15-minute meal. This is the only thing I remember. Thầy nhớ một chuyện thôi á. Thầy ăn trưa tốn 15 phút thôi. 15 minutes, that's all you have. The time to eat lunch. Cô Quả Ngân, cái chùa Ngài Thánh Nhất á, ăn trưa là được 15 phút thôi. Thầy Hiền Giới đang kể chuyện. Ngài Thánh Nhất á, dòng quy ngữ của mình á, 15 minutes. 15. Okay? Okay? The famous, every day is only 15 minutes spent on lunch. Mỗi ngày ăn trưa tốn 15 phút thôi. And so how did it go? Well, you have this also the same for breakfast. They have 15 minutes. Buổi sáng cũng vậy. Hả? Bữa sáng cũng ăn 15 phút thôi. Oh, I didn't have breakfast. Shucks. I should have. And? So yeah, some days I would try to not eat breakfast. Well, first of all, they take some food out after them with them. Ăn xong rồi why did you explain to them why that they spend only 15 minutes on eating? Thầy thắc mắc câu hỏi tại sao ta ăn có 15 phút không? Yeah, I'm not sure why. I didn't ask anyone there why they do that. Yeah, but I missed the chance. I was so hungry that I was too busy swallowing. I mean, it's just like you have no time to chew. Thầy nói cái gì nghe, nếu quý vị có được 15 phút mà ăn trưa thôi đó. And you know, we monks eat one meal a day. Thường chúng tôi ăn một ngày một bữa thôi. Mà được có 15 phút à, you have only 15 minutes to eat. Okay? You don't chew. Không có nhai được. You swallow. Như con chó, it's just like dog. And do I look like it? Yeah. And the food is good actually, and they have a nun who walks around, right? A group of nuns, like 2 or 3 nuns, right? And có 2-3 sư cô đi xung khắp bàn, they go from table to table very fast. Đi lại với 2 groups, right? One on the men's side, one on the women's side. I don't remember. There are 2 groups. See, he's too busy swallowing, he doesn't remember anything. Ông này ông lo nuốt không quên hết tất cả. Có 2 cái nhóm là một bên đàn ông, bên đàn bà. Chia ra mà cứ đem, they carry like pots, right? And something like that. And they walk by, it's no word exchange.
Họ tiếng Anh không nói một tiếng. Yes, I'm trying to speed up things because we have to eat very soon. Yes. I get excited. And it's very, very fast. They walk by and it's, you know, they walk by and what do? What are you supposed to do? Well, you can just ask for more food. Yeah. So how do you ask for food? Because the bowl is kind of small. Yes? I used my the big bowl. Big bowl. This guy's. Thầy nói là họ đi lẻ, họ đi ngang mấy cô họ đi ngang, họ không nói một tiếng gì hết á. Thầy hỏi cái tô thầy ăn nhỏ, nó không có đâu, thầy đem cái tô lớn của thầy. Have you seen his bowl? It's as big as our pot. Khi thầy cái tô mà thầy giới ăn là nó to như cái son của mình vậy luôn nè. Thầy cũng đem theo sẵn. So they fill it up for you, right? When I was there, they gave me this small bowl here. Hồi mà lúc mà thầy qua đó, họ cho phát cái chén mà như cái chén mà gì đó, cái chén ăn cơm người Việt Nam mình đó. Okay, the Vietnamese eat this small bowl of rice, and we eat 3 bowls at least a day per meal. Người Việt Nam ăn cái tô mà ăn tô cơm đó, 3 tô nhỏ này. Ngày ăn bữa ăn phải 3 tô 4 tô nha. And then you have 2 bowls, one there and one for the rice and one for the food. Một tô để ăn cơm, một tô như cơm, một tô là để đồ ăn. And if you want something, you push forward, right? No, is what they do. Yeah, they just kind of came around and. How do you know? How do they know? How do you tell them that you want more? You never had to tell them? Kind of you too busy to swallow it. Okay. Nobody ever told me an official way to. You either just. What did others do? No more, or like, okay. Yeah. So you sort of push it. It's very, very, very subtle. Khi mình muốn đồ ăn á, rất là tế nhị. Đẩy cái tô tới cái you push up a little bit too much. You don't go. Okay. Mình rất là kín đáo. Okay. So you push up a little bit, and they pay attention. They watch you. As you're serving, they watch you already. Okay. Thành lúc mà cái cô này đang múc đồ ăn ra, thì cô liếc và khi mình có thể mình nói gì. So you see you push up bowl, so they know. Okay. Otherwise, they walk past you very quickly. Nếu mà quý vị không làm gì là cô bước qua cái mặt quý vị rất là lẹ. Okay. So very fast. And so they fill it up, and then you don't say anything. Không nói gì hết, không làm. That's the only thing you push up and you pull back. That's all. Không nói gì hết á, chỉ đưa đẩy tới chứ kéo rút lại để mà ăn, để mà nuốt cho kịp. But I wasn't even hungry hồi đó, không có đói đâu nữa. I try to remember. I never went hungry. Swallow very quickly, nuốt lẹ dễ sợ lắm. How amazing you adjust, you adapt to the conditions of the training. But they all consistently have, like, they can take some fruits or grab some things and take them out. Yeah, or they even give you little bags. They even give you a bag, and you like put. They do. Sometimes they have like small things or two, so you give you a bag, and you put in and take a whole bag of stuff out. Really? So it's like. They gave me a banana, but I was too shy because I came from my master's training where we eat one meal, there you stand up, you walk away, you don't take anything with you. Okay? Để quen cái thói vào thành là ăn xong đứng dậy là bỏ đi thôi. Lần này là họ để thêm mấy cái hoặc là chuối hoặc là đỏ cái bao trái cây này. Okay, đem đi theo nữa. Okay, and do they give you money too? They didn't give me any money. Not anymore. When I was there, Master Sheng Yi was still alive. They received a lot of donations every single day. Hồi trước thầy là thứ nhất còn sống đó, thì mỗi ngày du khách tới nhiều lắm. Họ cúng dường nhiều lắm, and they divide out equally. Okay, bao nhiêu cúng dường đó chia đều hết, and they give you in a red envelope. Okay, rồi để trong cái bao đỏ đó, and they give it to you during lunch. Thành họ tới cúng phải để trên cái bàn trong mình ăn đó, and you stand up như that's what you do too. Rất là lẹ. Đất để vô túi. Okay, so you didn't give me any money. And what else?
You remember? From that temple. Yeah, their way of sitting, they did use cushions. I noticed when most of them, when they were sitting, they sat with cushions. Họ ngồi trên gối. They have like a stone floor, right? But they sit on the benches. Yeah, they sit on. Họ ngồi trên mấy cái ghế dài đó, okay. Tại cái sàn là sàn xi măng. Đều ai ngồi trên ghế cũng ngồi thêm gối nữa. And give you a towel to wrap around your legs, yes. Rồi lấy cái khăn lông đắp trên cái chân, okay, because it's in a mountain, it's a little bit humid and cold. Trên núi thì nó hơi lạnh một tí, và nó hơi ẩm ướt một tí. Okay, what else? I don't know what else did they have. When I first got there, it was quite cold. Everybody was just like wrapped up in blankets. This is in the summer. It was cold though when I first got there. It wasn't summer. It was I don't know when it was. So they sat and they wrapped blankets around themselves. But yeah, it was. The nuns. Sometimes it was really cold. Everybody would just be like a big pile of blankets. Hồi đó nó hơi lạnh thì thành ai cũng đắp chăn. Cover their heads too. Cover their heads too. Đắp lên đầu luôn nè. Để cái chăn mà đắp lên đầu. It was cold. That's strange. Okay, what else? I don't know what else. Yeah, and the thing I just noticed was that nobody really sat the whole schedule. Ít ai mà ngồi nguyên cả chương trình. People would just. It's true too when I was there. Lúc thầy ở đó cũng vậy. They rarely, you know, like usually they skip a few sits and so on. Họ bỏ một hai bữa. Một hai cái khoang ngồi. Otherwise, what else? The other thing about the meal was I sort of felt like these nuns were serving you, like were observing your every move while you were eating. I felt like I was under observation. You're the only white person in the men's side. Are you curious? Ông nói là như ai cũng quay canh chừng ông dễ sợ, cho nên ông là người thầy da trắng duy nhất. Sao mà ta tò mò, nó sẽ kind of white animal. What is he doing here? Có ai thấy được người thầy da trắng nào đó? But the temple was very beautiful up. I mean, in the mountains, and it's longer than, it's like a 45-minute walk from the Big Buddha, or at least 30 minutes if you walk fast. The first time when I went there twice, so the first time I remember that you had said it was like a 10-minute walk. From the bus I walked and I got to that Bao Lianzi, the big temple that's right next to the Buddha. So I thought maybe that was it, because it was maybe a 5-minute walk. I thought, well, maybe this is already it. And so first I started to walk around there, but when I talked to people, I realized it was not the place at all. And then eventually they kind of pointed me in a direction, and there's a much harder to find small path you had to walk on. Yeah. Quite a ways to get to the other temple. So it's very isolated. You can't drive to it. Or, well, you can drive, they drive some small cars, but basically cars. Yeah. It's a small walking path, really, that you have to, we can walk from up above or from below. So the location is very beautiful. On the side of the mountain there. Any questions for Master Xianche? Ai thắc mắc gì không? You were studying Taiwanese? Is that what you were studying? I was studying, Chinese, and the precepts. Oh, okay. Did you find the language difficult? Yeah, I did find it difficult. I don't feel I'm very talented as far as languages go, so I was pretty slow to pick up the language. And yeah, learning to, I mean, my main goal is to be able to read the old texts, the Buddhist texts. So that's what I was doing the most, but
also trying to get enough of a handle on the conversation that I can communicate with people about the precepts and just a daily life kind of practice. Nói tiếng Hoa cũng nói không có thông lắm, mà muốn cố gắng học tiếng chữ Tàu thì cũng khó khăn. Okay. But it was a good, good cultural experience to be in another country, be away from. I've never been away from Asia. America. First time in Asia. For so long. Yeah. Lần đầu tiên qua Á Châu. More than a month or two maybe traveling, but to live somewhere for a year in a different culture was good. Good change. Yes. So in Taiwan, the monks are not really doing much meditation. So what do they do besides? What do they spend their time? What question is that? Well, first of all, there are some places where they maybe do more meditation, but the ones that I didn't spend much time at any of those places. But the precepts monasteries that I was at, they will spend. They're typically the practice of Pure Land Buddhism and the precepts. So those are their two focuses. So they'll either spend time studying the precepts or other Buddhist texts, especially maybe the Pure Land texts, and then reciting the Buddha's name. As far as their own practice, and I don't. It depends, I guess, from monastery to monastery, and for each individual monk, what their own kind of practices are. And they may be doing some meditation on their own, but it's not their emphasis, and certainly nothing that I was trained in or that they taught me about when I was there, the meditation part of it. Thiền họ cái chùa mà thầy này ở đó, họ học giới, họ chỉ niệm Phật thôi, ít thiền lắm. Có mấy chùa khác họ chuyên tu thiền thì họ cũng không có gì ấy. In the Chan tradition, in Chan lineage, cái dòng thiền tông người Hoa đó, is what's very important is the instructions. Thôi mà trong mấy cái tòng lâm, mấy cái thiền viện đó, thì cái phần rất quan trọng của cái thiền là huấn luyện thiền viện là được nghe nói pháp. Believe it or not, it is the Dharma talks. Every single evening, mỗi tối được một hòa thượng nghe nói dạy pháp. Every single evening, there's a Dharma talk, instructional talk from the head monk. Là cái vị viện chủ đó, cái thiền sư đó, nói pháp cho vị nghe mỗi tối. Every single day, you hear the Dharma, mỗi ngày đều nghe pháp. That's a Chan tradition. Đó là cái truyền thống người thiền tông người Trung Hoa. You don't have it anymore. Bây giờ không còn nữa. Even in the Paolin, Master Shang Yi was there. He didn't lecture anymore. Hồi đó thầy ở với Bảo Lâm á, ngài Thánh Nhất cũng không nói pháp. He was too weak. That's priceless. Cái vị mỗi ngày mình nghe được pháp như là quý vị không thể, nó quý báu không thể tưởng tượng được. Okay, like even like today we talk about, it's a very casual thing. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện sơ nhẹ nhàng như vậy thôi. Actually it has very important lessons that you don't understand yet. Nhiều nói nhẹ nhàng không gì quan trọng hết, mà thiệt ra đang nói những có một vài cái pháp mà rất quan trọng mà quý vị không hiểu thôi. Okay. Quý vị chưa biết là nó quan trọng. You don't understand it's important yet. That's all. So the instruction talks is very important. Thành cái nghe nó pháp rất là quan trọng. And to me, it's a critical part of the Chan training. Đối với thầy, cái mà nói pháp là cái quan trọng nhất của cái huấn luyện thiền. Okay, because tại sao như vậy? Why is that? Because you sit in the mountains for 10 years. Quý vị có thể ngồi trong tham thiền ở trong núi 10 năm trời. Okay, it's not as good as hearing one instructional talk from a good advisors.
Mà ngồi 10 năm trời như vậy không bằng nghe được một bài một vị thiền sư thuyết dài cho quý vị. In one instant, trong một phút thôi. Nó dễ sợ như vậy. That's how much more beneficial to hear someone tell you 1 minute. Nó quý như vậy đó. Okay, so that's why, you know, if you have Master Sheng Yi hồi đó thành quý vị thấy nếu có ngài thánh nhất còn lại mình có thắc mắc gì tới hỏi, you come and ask him, he'll teach you, who solve the problem you cannot solve for the next 10 years, 20 years. Ngài có thể giúp quý vị giải một vấn đề mà quý vị không thể giải khi mà ngồi thiền đó, 10 năm, 20 năm giải, nghĩ ra đâu, tìm ra, nói là xong. Thành cái nói pháp quan trọng lắm. That's why that instructional talks are very, very important. It's critical. Okay? In our Chan tradition, cái thiền tông dòng chúng ta như vậy đó. Alright. I also did go to, at the same time they had that 1 week retreat at the Baolin temple. The other commercial temple by the big Buddha had also a 1 week retreat at the same time. They brought in a group from China. So I thought that was interesting to just experience what was going on with Chan in China. So I just went for less than a day. But apparently from what people were telling me, that group was from Jinshan, Gold Mountain, which is, I guess, a famous temple. One of the more famous Chan temples in China. Thì trong cái lúc mà thầy ở bên Bảo Lâm mà ngài Thánh Nhất đó, ở Hồng Kông đó, thì cái chùa bên cạnh đó cũng nổi tiếng mà có tu thiền đó, thì họ có tổ chức thiệt thất luôn nữa 1 tuần thôi. Thì họ mời một nhóm sư từ Kim Sơn Tự là một cái thiền viện rất là nổi tiếng bên đại lục đó. And well, that Chanchi was really more like a show, and there was a lot of lay people, probably a few hundred lay people, and only a few monks and nuns. Toàn là người tại gia không à, có một vài người xuất gia thôi. For me, the good thing about that experience was that I got to meet some monks from China and some other monks. Được mấy sư từ đại lục. Actually, the monks from China were not even going to that retreat. I just happened to meet them on the way walking to the retreat, but they weren't even going to the retreat. Giống như làm trò vậy thôi chứ còn mấy ông sư không thèm tới tu. There was another monk who lived in Hong Kong, but spent a lot of time at temples in China. And he was attending that retreat, and so I talked to him quite a bit, and he told me more about the state of Chan in China. But he said that temple isn't like the real Chan in China. There are better places. He said that temple is mostly like a Fa Hui, big Dharma retreats. Thành cái Kim Luân Tự bây giờ bên thiền tự bên Trung Hoa là chỉ làm pháp hội thôi chứ còn không thiền, không còn thực sự không còn tu thiền. The Gold Mountain Temple in China is world famous because it's like one of the oldest Chan temples and biggest Chan temples in China. Trong cái truyền thống người Trung Hoa đó, thì Kim Luân cái thiền viện đó lâu và lớn, nổi tiếng lắm. Bây giờ không còn dạy thiền nữa. It's not surprising to me. There's no longer a Chan temple. Đối với thầy không có gì lạ đâu. So, but their style, they also had some 1 hour periods but then some shorter periods mixed together. The schedule was a little bit less intense than the other Chinese temple. Chương trình nào còn nhẹ hơn ở Bảo Lâm một tí nữa. The most notable difference was that they would do the fast walking with everybody, like hundreds of people in the room, walking in the different kind of speeds, and they would have the head monk, or actually several. There's one head monk and a bunch of other monks. They would all walk around with a wooden sword and yell at you and poke you with the sword. They don't beat you? They didn't beat you, but they might kind of like push you around, or they like say move you over from one line to another, or they kind of yell instructions at you and try to be sort of intimidating. Đi nhiễu là rồi cầm cái kim gỗ rồi đẩy cái gì.
That's just nothing. You have to beat up people. Our tradition we beat up people. Truyền thống chúng tôi là lấy cái gậy gỗ quýnh quý vị, chứ còn đẩy là we don't do that. We don't push people like that. We beat people. Cái truyền thống chúng tôi là đánh quý vị, chứ không có gì đẩy đâu. But the majority of people attending the retreat were lay people, older lay people, like in their 60s and even 70s. I mean, I was impressed that many people from Hong Kong were really serious about meditation, because they were all, quite older people that were doing still pretty rigorous schedule, especially given their age. But it was kind of strange. It just seemed inappropriate. Obviously, these young monks aren't going to be beating up these old lay people with the wooden sword. Well, they weren't. You discriminate in age. We don't care how old or young you are. We beat you up anyway. Thầy nói mấy người lớn tuổi tới tu bên Hồng Kông nhiều, thầy nói thành chắc đánh họ không được. Thầy đâu có đó. Cái truyền thống mình là già trẻ cùng quýnh hết á, không có phân biệt hết. We don't discriminate. Whoever is within reach we beat. Ai mà gần nhất là quýnh cái đã. But so it just seemed kind of like showy, like it was this Chan show. They run around with the sword and làm chỉ làm bộ làm tịch. And then also when they run, at the end of the walking, everybody yells together. Pow! Huh? They yell like "chi" or something. Like everybody's like yeah, really loud, yeah. And then there's this weird way of running where they go like this when they run. You're right. Put your head down. I don't really understand the meaning of it, but they'll put their head down. I think it's like the originally. Rồi lúc mà trước khi mà ngừng lại để ngồi lại thì họ hét là khí, xong rồi chạy, cúi đầu xuống mà chạy. I think it means that you try to aim for a wall or something. Chắc là cúi đầu xuống này tìm cái tường hút vào. Yeah. And they served a lot of tea and snacks during the meditations. Rồi ăn vặt. I noticed that. Any questions? Thắc mắc gì không? Yes. No, he's curious. Now he wants to go to Hong Kong. No, you may not go to Hong Kong. Đòi đi Hong Kong đó, người ta trả lời trước không được đi. Yes, what's your question? When they beat you up, when they poke you, are you follow this and then they poke you, they take you out? No, they only use that during the walking. They would, mainly during the walking, they would sometimes move you around, like push you from one walking line over to the other. Like, because at different speeds, it's like the faster one in the middle and then slower on the outside. So the head monk sometimes he would give you directions or yell things at you or like kind of take this thing and move you over from that line to the other line. So they pick on old people? They would. That's disgusting. Well, yeah, I guess the more younger people in the faster walking, the more older people were a little to the outer lane. They don't have Chan in those famous Chinese temple anymore. Chan temples. Mấy cái thiền viện của Trung Hoa mà nổi tiếng về thiền bây giờ không còn thiền nữa. Apparently there are some. I mean, the other monk that knew more, he said there were better places to go if you're interested in Chan. He said there's places in China. Yeah, better than Taiwan, that's for sure. There is still a lot of monks who practice away from the attraction, from rara. Vẫn có nhiều người thầy bên người Trung Hoa, nó đại lục họ tu mà tu ẩn thần. It's quite a few of them. Okay. Theo tôi thấy nhiều hơn bên Đài Loan, many more so than Taiwan. Taiwan is too much money. Đài Loan bây giờ nhiều tiền quá đấy. I want to answer her question. We need to go to lunch and no more questions, please. The question: what do these monks do in Taiwan? They work 2 hours per day. That's the norm for the temple. Ở bên Đài Loan thầy biết là họ chỉ làm việc cho chùa 2 tiếng đồng hồ một ngày. That's it. After that, you free to work 2 hours a day. Quý vị làm việc cho chùa 2 tiếng một ngày. You attend morning ceremony, evening ceremony. Buổi sáng làm công phu khuya, buổi tối làm công phu chiều. That's it. Your job is done. You don't have to do anything else. Không cần làm gì nữa hết. It's very relaxed schedule, very happy schedule. Thành cái chương trình nó rất là nhẹ.
Okay. You have so much freedom, so much time. Quý vị có nhiều thì giờ lắm, có nhiều tự do lắm. I'm looking at my students who wants to go, and they have a lot of money, nhiều tiền lắm. Okay. For example, you go to Trung Thái Temple, quý vị tới cái chùa Trung Thái đó, I think you have your room is like 5-star room. Cái phòng quý vị ở nó ngang như khách sạn 5 ngôi sao vậy đó. You have your own bathroom and you own a small fridge and mini bar and everything. Sung sướng dễ sợ lắm. And that's a problem when you practice chant. You practice chant and you are too comfortable, we don't call it chant. Nếu quý vị tu thiền á, mà cái chỗ ở nó quá thoải mái như vậy, chúng tôi không gọi là thiền nữa. Okay, our chant tradition, we practice with the bare minimum. Như tôi á, cái truyền thống thiền á, người Trung Hoa đó là thiền rất là giản dị, không cần gì hết đó. We practice with the bare minimum thing. Rất là gì cần, we don't even have a place to sleep, không có chỗ ngủ luôn nữa. Meditate until you pass out, you pass out. Thiền nó mình bất tỉnh nhất sự luôn, mình ngã xong mình bất tỉnh thôi. Why do you do bed for? Cần cái giường làm cái gì? See? That's what we do. Well, now the Taiwanese, every temple is so adorned. Bây giờ bên Đài Loan chùa nào cũng đẹp dễ sợ, phòng sang trọng. You have this, dial a number beds. Mấy cái chùa mà sang trọng nhất ở xứ Mỹ này, bên kia họ có hết mấy cái giường đó. Họ nhập cảng mà sang dễ sợ. They have the restrooms there are just hotel quality. Mấy cái phòng tắm bên kia là kể như là phòng tắm của khách sạn. That's why. We don't call that chant. I don't call that chant. Thầy cũng qua cái đó gọi là thiền. Okay. Chant is like rugged. Thiền như thôi. rất là khổ công. It's like suffering. Pain, đau đớn. Look at Mark. Say, wow. He's going Taiwanese now. That's why we don't go Taiwanese chant. Thành đồ thầy cũng coi mấy người Đài Loan là in China, they have temples in the mountains where they hide from everyone. They practice like that. Thành bên Trung Hoa, Đại lục ta có những cái thiền, những cái chỗ chùa ta núp ở trên núi đó, rất hẻo lánh, ta tu cực khổ như vậy đó. That's how they practice chant traditionally. Okay. Truyền thống như vậy đó. We don't go for comfort. Chúng tôi không có chọn cái sự thoải mái. Okay. Except when you're old mà nhiều khi ông thầy già lại có thể được miễn. Okay. Thank you, Master Chien Chien. Let's go to lunch. Cảm ơn thầy Hiền giới. Mời quý vị đi dùng trưa.